separate notebooks పెట్టారా? టూ బ్యాచెస్ మెర్జ్ చేశారు కాబట్టి ఒక థిన్ లైన్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఆ లైన్ ఇప్పుడు తీసేస్తాను నేను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, transactions are two types. They are cash transaction and credit transaction. What is cash transaction? Immediate settlement అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేసిన క్యాష్ పే చేసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, నథింగ్ బట్ క్యాష్ పర్చేస్. సేల్ అయితే క్యాష్ సేల్ పర్చేది కాదు, క్యాష్ సేల్. అదర్ వన్ ఈజ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇన్ దట్ కేస్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్, దట్ మీన్స్ యాజ్ ఆన్ టుడే సెటిల్మెంట్ జరగదు, ఫ్యూచర్లో సెటిల్మెంట్ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ చేసాము, క్యాష్ పే చేయలేదు, ఇన్ ఫ్యూచర్లో పే చేసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెడిట్ పర్చేజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేల్, క్రెడిట్ సేల్. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డెటార్ అండ్ క్రెడిటర్. నౌ టెల్ మీ, who is debtor, who is creditor? Your sale relate to debtor, purchase relate to purchase creditor, sale debtor. Okay, exam lo confuse అవుతారు. Yes, before that yesterday exam జరిగింది కదా, 100% మార్క్స్ ఒక్కరికి కూడా వచ్చి ఉండదు. మై ఛాలెంజ్ 90% వచ్చాయా? ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారు? కీ తప్పించారా? ఎంట్రీ ఏంటి పర్చేజ్ రిటర్న్స్కి? క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజ్ రిటర్న్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంసీక్యూ ఆన్సర్ చేసే విధానం ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడాలి, ఆప్షన్స్ చూడకూడదు. ఓకే, క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్కి ఏం స్ట్రైక్ ఉంది, ఆన్సర్ని ఫస్ట్ నువ్వు నీ మైండ్లో, ఆన్సర్ని ఫస్ట్ ఒక పేపర్ మీద రాసుకో, అప్పుడు ఆన్సర్ని చెక్ చేయి ఏ ఆప్షన్లో ఉంది అని. అలా ఆన్సర్ తెలియని క్వశ్చన్స్ని అప్పుడు ఆప్షన్లో చెక్ చేయి. ఆప్షన్ చూడడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఓకే, దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు క్రెడిటార్ డెటార్. ఓకే, సేల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్. క్యాష్ సేల్స్కి జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్తారా? సేల్స్ అకౌంట్. పర్చేజెస్కి ఈ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయాలంటే 3 golden rules are important. First one is debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit incomes and gain. సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తా. ఓకే, టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ నాన్ క్యాష్ పర్చేజెస్. నాన్ క్యాష్ పర్చేజెస్, నాన్ క్యాష్ పర్చేజెస్. So non-cash is nothing but credit purchases. So purchase account data to creditors account. Credit sales, debtors account data to sales account. Cash sales data to sales account. Salaries paid, interest received, cash account, bank account, cash account. Interest paid, asset purchased. Tell me difference between good and asset. Asset which generate future profit,
good relates to regular trading like purchases and sales. Okay, సో నేను ఈ మొబైల్ పర్చేస్తే ఈ మొబైల్ నాకు అసెట్ అవుతుంది. సేమ్ మొబైల్ బిక్సీ వాడికి ఏమవుతుంది సార్ అంటే గూడ్స్ అవుతుంది. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇక్కడ అసెట్ టు పర్చేజెస్ అసెట్ టు క్యాష్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్ అంటే పర్చేజెస్ టు క్యాష్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఐటమ్ ఈజ్ అసెట్ ఫర్ మీ, గుడ్ ఫర్ దెమ్. అసెట్ సేల్ ఎంట్రీ ఏంటి? అసెట్ సోల్డ్. asset account data to so cash account data to asset account. This is entry for sale of asset. Asset sale చేసాము, ప్రాఫిట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? టూనా ఎక్కడైనా ఈ ఆన్సర్ రాంగ్ అని నేను ప్రూవ్ చేస్తా. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? దిస్ ఈజ్ ఫర్ ప్రాఫిట్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ లాస్. సింపుల్ కోడ్, profit credit, loss debit. If you observe golden rule number 3, expenses and losses debit, incomes and gains credit. So here is profit, so I have to credit profit and loss account. Okay, what is entry for profit? Cash account data to asset to profit and loss. Loss aithe cash, P&L to asset. Amounts are important. Tell me, asset purchase chesam cost 10 lakhs, sale value 12 lakhs. Tell me the entry first. Asset purchase cost 10 lakhs, sale value 12 lakhs. I need journal entry. Cash account data 10 lakhs to asset account 10 lakhs to profit and loss account. Is it correct? At any point of time, total debit should be equals to total credit. 10 is not equals to 12. So your entry is wrong. Cash 12, 10 to. ఇక్కడ టోటల్ సేల్స్ అమౌంట్ రాయాలి. సింపుల్. క్యాష్ మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? క్యాష్ 12 lakhs వస్తుంది, నాట్ 10 lakhs. ఓకే, లోన్ టేకెన్ ఎంట్రీ. లోన్ టేకెన్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంకా? ఎందుకు లోన్, ఎందుకు బ్యాంక్ కాదు? బికాస్ దిస్ ఈజ్ మై లయబిలిటీ. ఓకే, I have to pay in future. Next, payment of interest. Payment of interest. Interest. Interest account to cash. Why you debited interest? Because this is my expense. Interest received. Cash account data to interest. One more correction. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయండి. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్. ఓకే, రెంట్ రిసీవ్డ్ అన్నప్పుడు కూడా క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు రెంట్ ఇన్కమ్ అనే అకౌంట్ యూజ్ చేయండి. దెన్ సేల్స్ రిటర్న్స్ మీన్స్ ఫ్రమ్ whom? Debtors. So what is entry for sales returns? Sales return account data to, ఇది కరెక్టా? సో చెక్ చేసుకోండి, కరెక్టా? కరెక్ట్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కి ఎంట్రీ creditor return account data to
క్రెడిటార్ రిటర్న్ అకౌంట్ డేటా టు కాదు, క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేస్ రిటర్న్స్ అకౌంట్. ఓకే, దెన్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీస్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్, డిక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ ఆపోజిట్ క్రెడిట్ డెబిట్. ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. దెన్ వి స్పోక్ అబౌట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్? వాట్ ఈస్ నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్, ఎండ్ or. So tell me pro forma of trading account. Okay, what are the items? Two bhaiya, two opening stock anta, two purchases, two purchase returns, less purchase returns. Okay, two wages, salaries వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, టూ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, ఫ్రైట్ ఇన్వర్డ్ సంథింగ్. క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్, లెస్ రిటర్న్స్, బై క్లోజింగ్ స్టాక్. వాట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇటు సైడ్ వస్తుందా? లాస్ ప్రాఫిట్, ఇటు ప్రాఫిట్. ష్యూరా? ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తా. సో వాట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 3? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ అంటే లాస్ట్ డెబిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. డెబిట్ కదా, మరి ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ప్రాఫిట్ వేసావుగా నువ్వు. అబ్జర్వ్, రూల్ నెంబర్ 3 ఈస్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్. హియర్ ప్రాఫిట్ క్రెడిట్ సైడ్ రావాలిగా, అప్పుడు డెబిట్ సైడ్ అంటున్నావుగా నువ్వు, అంటే ఈ ఆన్సర్ రాంగా. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఫస్ట్? సో ఇఫ్ రూల్ నెంబర్ 3 says debit all expenses and losses, but you are crediting here. ఇక్కడ లాస్ గోస్ అవుట్ కాదు కదా, లాస్ ఈస్ నథింగ్ గోస్ అవుట్. The answer is, this is not journal entry, this is result, net result. Okay, then P&L account, profit and loss or loss. This side expenses and losses, incomes కాదు. Credit side incomes and gains or profits. Net result is net loss, net profit. అంతేనా? నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్. సింపుల్. ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటే బ్యాలెన్స్ ఇటు వైపు వస్తుంది కాబట్టి ప్రాఫిట్, లాస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇటు సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి అది దట్ ఈస్ నెట్ లాస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్, నాట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే, దెన్ ఒక బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే అకౌంట్స్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పాను. ఈ అకౌంటింగ్ గవర్నమెంట్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటే ప్రాంప్ట్ ట్యాక్స్ పేమెంట్కి యూజ్ అవుతుంది. ఎంటిటీకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటే టు నో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సో టెల్ మీ, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ మోటివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఆర్ మోటివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. Before that, objective of business, two objectives, profit maximization and wealth maximization, and not or. Accounting objectives, ఒకసారి చూడండి యువర్ మెటీరియల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ఇన్వెస్టర్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్, నెక్స్ట్ జర్నల్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, సాల్వెన్సీ పొజిషన్. 5 objectives are there for rational decision making to the investors, then systematic recording of entries, then what is the third one?
to ascertain the net result, that means profit or loss. Next one, financial position is nothing but balance sheet. Last one is to know the solvency position of the entity. ఇంకా ఏం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ 3-4 క్లాసెస్లో? I'll come to that. One more thing is balance sheet. Left side liabilities, right side assets. One more thing is here, capital. Total amount should be equal. There is no balancing figure here. Should be equal. Otherwise your answer is wrong. Capital means investment by the owner. He may invest additional capital, that is called additional capital. Withdrawal called drawings. Drawings may be in the form of cash or goods or assets. Next, assets are two types: tangible assets, intangible assets. Give me 2 examples for tangible assets. Tangible assets for 2 which have physical existence. I can say land and buildings are proper examples for tangible assets. Intangible assets 2 examples istara. Goodwill, patent, copyrights are examples for intangible assets. Next one, open your material. See the index. There are 6 chapters. This is module 1. Accounting basics, capital and revenue transaction, double entry system, journal, subsidiary book, ledger accounts. Please open page number 1 and ఒకసారి టోటల్ చాప్టర్ చూడండి. ఫస్ట్ చాప్టర్ 1.1 to 1.15 టోటల్ థియరీ చాప్టర్. ఇందులో ఎక్కడ కూడా జర్నల్ ఎంట్రీ అనేది ఒక్కటి కూడా ఉండదు, మీరు చెక్ చేసుకుంటే. మరి ఎందుకు చెప్పారు సార్? నేను ఈ చాప్టర్ కనుక నేను స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తుంటే మీరు అందరూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఎందుకంటే మొత్తం డ్రై ఉంటుంది థియరీ చాప్టర్. దానికోసం ఏం చేశానంటే రిమైనింగ్ చాప్టర్ నుంచి బేసిక్స్ అని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ చార్ట్ చూడండి. బిజినెస్ మోటివ్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ ఎంసీక్యూ అది. టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్: సోల్ ప్రొపరేటరీ, పార్ట్నర్షిప్ అండ్ బాడీ కార్పొరేట్. కెన్ యూ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాడీ కార్పొరేట్? కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. The next one is resources of business. 4 resources: material, labor, machineries, factories and other services. Manoj, are you following? What is the result of business operation? Either profit or loss. Next, accounting definition you have to read on your own. Important for MCQ. Put a star mark to that. If you have any doubt, you can ask. Next, objectives of accounting. 5 objectives. First one is providing information to the users for rational decision making. I told you yesterday who are the users: investors and bankers. Investors, government also sometimes. Second one is recording of transaction, nothing but recording in journal entries. Third one, result means either profit or loss. We'll get in profit and loss account. Financial position means asset and liabilities, that is balance sheet. Last one is to know the solvency position. మీరు ఈ వర్డింగ్స్ యూజ్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో. ఓకే,
దట్ ఈస్ ఫర్ జస్ట్ రిమెంబర్ క్లూ కోసం. నెక్స్ట్ చూడండి, న్యూ కాన్సెప్ట్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. మెజర్మెంట్. అకౌంటింగ్ మెజర్స్ past performance of business entity and depicts its current financial position. Depicts అంటే describe అని నోట్ చేసుకో పైన. Describe or explains. Past performance యొక్క రిజల్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫోర్కాస్టింగ్. అకౌంటింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే అంచనా వేయడం, ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం. డెసిషన్ మేకింగ్ ఫర్ యూజర్స్. Same as objective point number 1, decision making to the users for rational decision making. Fourth one, comparison and evaluation. Accounting assess performances achieved in relation to the targets and discloses information regarding accounting policies. And contingent liabilities means, what is meant by contingent liabilities? Contingent liabilities already చెప్పాను ఒకసారి. Contingent liabilities, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసు ఫైల్ చేశారు కోర్ట్ ఆఫ్ లా, కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశారు, 10 crores లైబిలిటీ మనకి రావాల్సి ఉంది, బట్ వీ డోంట్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఫైనలైజ్డ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు సిక్స్త్ వన్ చూడండి ఒకసారి, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ టాక్సేషన్. Provides necessary information to the government for control of in collection of taxes and revenues. Taxes, revenues collect చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అకౌంటింగ్. కమ్ టు 1.4, అకౌంటింగ్ సైకిల్లో జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దెన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. రిమైనింగ్ వన్ జస్ట్ ఇగ్నోర్, ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్. జర్నల్లో చూడండి ఏం చెప్పాడు అక్కడ, పాయింట్ నెంబర్ 2, క్రోనలాజికల్లీ అంటే డేట్ వైజ్ 1, 2, 3, 4 అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ లేకపోతే సెకండ్లో 3, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో డేట్ వైజ్. ఎంసీక్యూ సిఏ ఫౌండేషన్లో అడిగారు. లెడ్జర్లో చూడు, ఆల్ జర్నల్స్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ టు ఐ టోల్డ్ యూ, జర్నల్ రిలేట్స్ టు రికార్డింగ్, పోస్టింగ్ రిలేట్స్ టు లెడ్జర్. నెక్స్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఒకసారి చదవండి. అది సో జర్నల్ ఎంట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఎంట్రీ చెప్తారా, క్రెడిట్ సేల్స్, డెటార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డెటార్ అనుకుందాం, ఏ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్, ఇది జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి లెడ్జర్ అనే బుక్లోకి పోస్ట్ చేయాలి. అదేంటి సార్ అంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎంట్రీలో ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఏ అకౌంట్. అకౌంట్ టీ షేప్లో ఉంటుంది, డిఆర్ అండ్ సిఆర్. నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ సేల్స్ అకౌంట్, డిఆర్ సిఆర్. ఎంట్రీ ఏముంది, ఏ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. సో ఏ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 సేల్స్ అని వస్తుంది, 2 సేల్స్. సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఏ. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ సేల్స్ టు బి. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, బి టు సేల్స్. ఇప్పుడు బి అకౌంట్ ఉందా మన దగ్గర, ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ బి అకౌంట్. సేల్స్ అకౌంట్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి, సేల్స్ అకౌంట్, నో నీడ్, ఐ హ్యావ్ ఎ సేల్స్ అకౌంట్. సో సేల్స్లో బై బి, ఇక్కడ బి అకౌంట్లో 2 సేల్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పోస్టింగ్, లెడ్జర్ పోస్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఏముంది సార్ అంటే టోటల్ డెబిట్స్, టోటల్ క్రెడిట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమైంది, పైన
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ కదా, సో అండ్ సో అమౌంట్, రెంట్ అమౌంట్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, ఇలా టోటల్ క్రెడిట్స్ రాస్తాయి. ఇలా చేయడం వల్ల టోటల్ అమౌంట్ ఈక్వల్. ఎందుకు ఈక్వల్ వస్తాయంటే జర్నల్ ఎంట్రీలో మనకి ఈక్వల్ వచ్చిందా లేదా, జర్నల్ ఎంట్రీలో టోటల్ డెబిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ క్రెడిట్. సో అల్టిమేట్లీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కూడా టాలీ అవుతుంది. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో టోటల్ డెబిట్స్ టోటల్ క్రెడిట్స్ టాలీ అవుతాయి కూడా. అప్పుడే నువ్వు చేసిన కరెక్ట్ ఆన్సర్. వీ హ్యావ్ సపరేట్ చాప్టర్ కాల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అక్కడ మాట్లాడతాం డీటెయిల్డ్. నెక్స్ట్ come to 1.5. Basically accountings are three types: financial accounting, cost accounting, management account. Financial accounting అంటే మనం ఇప్పుడు చదివేది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, నథింగ్ బట్ అకౌంట్స్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే కాస్ట్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, ఎంఆర్పిని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారని చెప్పేది కాస్ట్ అకౌంటింగ్. సరే, ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ చూడండి. చూసే ముందు 1.2లో డెఫినేషన్ ఉందా, సేమ్ డెఫినేషన్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి. డెఫినేషన్ ఇస్ సేమ్, దట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో అక్కడ నోట్ చేసుకో, అకౌంట్స్ అని పెట్టుకో, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పక్కనే అకౌంట్స్ అని పెట్టు, బోత్ ఆర్ సేమ్. నార్మల్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. సీ ద డెఫినేషన్: application of cost and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control, assignment, profitability, presentation of information. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ యూజ్ అయ్యేది కాస్టింగ్. ఎందుకు సార్ అంటే కాస్ట్ ఎంఆర్పి ఎంత ఫిక్స్ చేయాలనేది మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ కాబట్టి కాస్ట్ అకౌంట్ రిలేట్స్ టు మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ రిలేట్స్ టు అకౌంటింగ్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. This is normal accounting. This is relates to managers for decision making. Third one is management accounting. చదవండి ఒకసారి. With the use of financial and cost accounting, by using these two accountings, managers will take a decision, that is called management accounting. ఆ 3 definitions ఓన్గా చదువుకోండి, MCQకి ఇంపార్టెంట్. Next important concept, basis of accounting: cash basis, accrual basis. Cash basis అంటే తెలుసా? Cash basis means, for example, నేను గూడ్స్ సేల్ చేశాను, పేమెంట్ రాలా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్స్. క్రెడిట్ సేల్స్ నేను రికార్డ్ చేయను నా బుక్స్లో, ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాను. క్రెడిట్ పర్చేస్ కూడా రికార్డ్ చేయను. ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ cash basis. Accrual basis lo both cash and credits are recorded. Practical life this is not advisable. This is advisable. ఇది ఎవరు యూజ్ చేయరు కూడా ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ బేసిస్. ఇన్కమ్స్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ అక్రూయల్ బేసిస్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQ. పుట్ a star mark. ఈ చార్ట్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఈ చార్ట్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ చూడండి, సేమ్ పేజ్లో. ఇట్ మీన్స్ అన్ ఈవెంట్ ఆర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ విచ్ ఇన్వాల్వ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్ బిట్వీన్ పార్టీస్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బికి గూడ్స్ సేల్ చేశారు అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆర్ కొన్నిసార్లు ఏమవచ్చు అంటే ఏ బికి గూడ్స్ సేల్ చేస్తే బిఏకి అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇక్కడ అసెట్, ఇక్కడ గుడ్. దీన్నే మనీస్ వర్త్ అంటారు. లైక్ బార్టర్ సిస్టమ్, క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు లేదా క్యాష్ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, దాన్నే ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు. పాయింట్ నెంబర్ 3, ట్రాన్సాక్షన్ కుడ్ బి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ credit transaction. We know that
పాయింట్ నెంబర్ 4 చూడండి ఒకసారి. We know that కదా. Next one, in credit transaction, tell me 2 examples for last one. Credit sales, credit purchases. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గర. ప్రీవియస్ వన్కి క్యాష్ సేల్స్, క్యాష్ పర్చేజెస్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చాక్లెట్స్ బిజినెస్ అనుకుందాం. మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం, సేల్ చేస్తున్నాం చాక్లెట్స్. ఇప్పుడు మనకి గూడ్ అవుతుందా, అసెట్ అవుతుందా? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో చాక్లెట్స్ బిజినెస్ ఇక్కడ పర్చేజ్ చేయట్లేదు, ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. గూడా అసెట్? గూడా అసెట్. ఐ రిపీట్ మై ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ కేసులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను, సేల్ చేస్తున్నాను, కూడా అసెట్. గూడ్ ఆర్ అసెట్? గూడ్ ఆర్ అసెట్? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్, దట్ ఈస్ గుడ్. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అండ్ సేల్, అసెట్ సేల్? అసెట్. గూడ్ అనే వాళ్ళు ఒక్కలేని ఉన్నారా? గుడ్. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఆలోచించండి. అసెట్ అని ఎందుకు అనిపించింది తెలుసుకోవచ్చా? ఓకే, ప్రొడ్యూసర్ సేల్ చేస్తున్నారు కదా, గూడ్ అవుతుంది కదా, సేల్ అవుతుంది. అది నార్మల్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ కదా. ఇక్కడ పర్చేజ్, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? అర్థమవుతుందా? ఇది రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ, ఇది గూడ్ అవుతుంది, అసెట్ కాదు. ఓకే, అలా అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లాట్ మొబైల్స్ ఓన్గా మొబైల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, సేల్ చేస్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే గూడ్ అవుతుంది, అసెట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐదర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్, దిస్ ఈజ్ గుడ్. అసెట్ ఎప్పుడు సార్ అంటే విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. సింపుల్ లాజిక్ చెప్పనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే గుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు, సేల్ చేసేసారు. ఇంక ఏ అనే గుడ్ అది ఉందా? లేదు. ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది నాకు ఇక్కడ నుంచి? నో ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ గుడ్, నాట్ అసెట్. అంటే క్లారిటీ. డెఫినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ చూడండి. goods are tangible article or commodity. Business deals, okay. Underline the word bought and sold or produced and sold. Purchase and sale or production and sale. If transport may be classified as goods to one business, which may not be goods to the other. అర్థమైందా దాని మీనింగ్? సెకండ్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థమైందా? అర్థం కాలేదంటే నువ్వు నా క్లాసెస్ వినలేదని అర్థం. దాని డెఫినేషన్ ఏంటంటే సేమ్ ఐటెం ఒకరికి గుడ్ అయితే ఇంకొకరికి ఎసెట్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. మన ఎగ్జాంపుల్లో మొబైల్ నాకు ఎసెట్ అయితే సమ్ అదర్ పర్సన్కి గుడ్ అవుతుంది. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకుంటా విత్ ఇన్ ఏ బ్రాకెట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లైక్ మొబైల్ అని. మొబైల్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ మీ, సారీ అసెట్ ఫర్ మీ, గుడ్ ఫర్ బిగ్ సి ఆర్ లాట్ అని పెట్టుకో. ఎగ్జాంపుల్ చదవండి. ఎగ్జాంపుల్ చదవండి ఒకసారి, క్లారిటీ వస్తుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గూడ్స్ అండ్ అసెట్. So for manufacturing company that is as good, for others that is asset.
Services are intangible nature. With or without, underline that word, with or without. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ క్లాసెస్ చెప్తున్నాను, సర్వీసా కూడా ఇది సర్వీస్. ఇది ఇక్కడ మాకు ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఈజ్ మై ఆబ్జెక్టివ్. కొన్ని నాన్ ప్రాఫిట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, చారిటీ, వాళ్ళకి వితౌట్ ప్రాఫిట్ మోటివ్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాఫిట్. కెన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్? Expense is equal to profit. Next one, loss. So these wordings are important for exam point of view. Both are previous class MCQs. Asset and asset. Underline the word generating future profits. Okay. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కంటిన్యూ. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉన్న వాటిని టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటారు. అండర్లైన్ ద వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చార్ట్ ఉంచండి టాంజిబుల్ అసెట్స్ అని. నెక్స్ట్ దాంట్లో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో టాంజిబుల్ అసెట్స్ అని ఉంచండి సపరేట్గా. అక్కడ అండర్లైన్ ద వర్డ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. Underline the word no physical existence and underline the examples: goodwill, patent, trademarks, copyrights. Remaining all are irrelevant. Goodwill, patent, trademarks, copyrights are enough for us. Next, intellectual property also. Next one is current asset. Already చెప్పాను, ఒకసారి go through అవ్వండి. Current assets. Any or all? Any. You have to underline any. Operating cycle means కంపెనీ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దగ్గర నుంచి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి పేమెంట్ అయ్యే టైంనే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటారు. యూ విల్ లెర్న్ ఇన్ యువర్ సిఎంఏ ఇంటర్. ప్రస్తుతానికి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ జస్ట్ ఊరికే చదవండి సార్. ఓకే, వెయిట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి. స్టాప్. రియలైజ్డ్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక పర్సన్కి సేల్ చేసాం, క్రెడిట్ సేల్ చేసాం 1000 రూపీస్. ఈ అమౌంట్ మనకి రియలైజ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అని కనుక మనం ఫీల్ అయితే, దిస్ ఈజ్ మై కరెంట్ అసెట్. Realize means realizing from creditor, creditor or any other person to the entity. Okay, next one. Stop. Intended for sale వాడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాడంటే, మనం ఒక గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం, ఎక్స్ అనే గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం, దీన్ని మనం సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాం విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. అయితే ఈ గుడ్ అనేది నాకు కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ కన్జంప్షన్ అంటే, ఎక్స్ నేను యూజ్ చేసుకుంటా, నా ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేసుకుంటా ఫర్దర్గా విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అయితే ఇది కరెంట్ అసెట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రియలైజ్డ్, ప్రొడ్యూస్డ్, కన్జ్యూమ్డ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ అసెట్. ఎస్, పాయింట్ నెంబర్ 2. That means
that means primary purpose being traded, that means goods, you can write it there, goods. Theory chapter 1 or 2 marks వస్తుంది, నాట్ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం డ్రైగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, రైట్. క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటే తెలుసా? 1 to 31st December. కానీ కామర్స్ స్టూడెంట్కి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అని ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 1st April to 31st March. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్ డేట్. రిపోర్టింగ్ డేట్. ఇక్కడ నుంచి 12 monthsలో సెటిల్మెంట్ అయితే కనుక దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. enough. Cash or cash equivalent is current asset. So summary is debtors, goods, nothing but stock, cash equivalent are current assets. Okay, debtors, goods, stock, current assets. How many? Cash equivalents are current assets. Creditors, current liabilities. Okay, next one, non-current assets. Other than current assets are non-current assets. Liability. That means I have to pay in future to somebody. That is my liability. బిజినెస్ ఓవ్స్ అంటే బాకీ ఉండడం అని నోట్ చేసుకునే ఎవరికి కావాలంటే. బిజినెస్ ఓవ్స్ టు అదర్ పార్టీస్, దట్ ఈస్ మై లయబిలిటీ. Some other person owes to business and that is my asset. Example చూడండి, clarity. That means business has to pay to the supplier. Can you tell me the other name for supplier? Other name for supplier? Yes, creditor. Note down there, creditor. Current liabilities. It is expected to be settled in the company's normal operating cycle. Wait. See, current assets point number 1. Current assets point number 1 and current liabilities point number 1. Both are similar. Next, point number 2 also. Point number 3. There is ఇక్కడ సెటిల్మెంట్, అక్కడ రిసీట్, ఇక్కడ పేమెంట్. ఎనఫ్. ఒకసారి సెంటెన్స్ రిపీట్ చేసుకోండి మీరు. పాయింట్ నెంబర్ డి. ఒక్క నిమిషం. లుక్ అట్ స్క్రీన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే కరెంట్ అసెట్, కరెంట్ లయబిలిటీ అంటే విత్ ఇన్ 12 monthsలో పేమెంట్ ఆర్ సెటిల్మెంట్ అయితే దాన్ని కరెంట్ అంటారు. ఆఫ్టర్ 12 months అయితే నాన్ కరెంట్. ఇది బేసిక్ లేమన్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం చెప్పాడంటే 12 months తర్వాత పేమెంట్ చేయడానికి మన దగ్గర రైట్ లేదు. అంటే విత్ ఇన్ 12 months ఐ హ్యావ్ టు సెటిల్, దట్ ఈస్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఓకే, నోట్ చేసుకో బ్రాకెట్ పెట్టి. నో రైట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ పేమెంట్. No right to restrict payment. That means I have to pay within 12 months. కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అయిపోయిన చాప్టర్స్ కాబట్టి. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అదర్ దాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. Come to 1.9.
Working capital equation I told you yesterday. Yes. Current liabilities. Contingent liability. Morning చెప్పాను. Example is enough important. Underline the word potential obligation. Potential obligation అనే word అండర్లైన్ చేసుకోండి. Next one is capital. Amount invested in business by its owner. Underline the word by owner. It's maybe in the form of cash, goods or assets. From business point of view, that is our liability. Underline the last sentence, not classified as normal liability. Next one, drawings. What is drawings? Drawings means withdrawal of money by the owner, maybe in the form of cash, goods or assets also for his personal use. And already underline చేసింది కదా. ఓకే. నెట్వర్త్ ఇప్పుడే వద్దు, తర్వాత మాట్లాడతా. డెటార్ ఉంది చూడు నెక్స్ట్ పేజ్లో. డెటార్ debtors are also called sundry debtor, trade debtor, book debtor, normal debtors. అంత అవసరం లేదు. యాక్చువల్ డెటార్స్ అంటే ఏంటంటే క్రెడిట్ సేల్ జరిగినప్పుడు వచ్చే పర్సనల్ డెటార్. డెటార్స్ ఆర్ 2 types, 3 types: గుడ్, డౌట్ఫుల్, బ్యాడ్. క్రెడిటార్స్, టు whom business owes money or money's worth. Underline the word creditors or current liabilities. ఇంకా ఎక్కువ చెప్తే ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం డీవియేట్ చేస్తా. జర్నల్ ఎంట్రీస్లో క్యాష్ సేల్స్ ఎంట్రీ, క్యాష్ సేల్స్ ఎంట్రీ, క్యాష్ సేల్స్ ఎంట్రీ, సేల్స్ అకౌంట్, క్యాష్ పర్చేజెస్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్, సేల్, క్రెడిట్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్, సేల్స్ అకౌంట్. పర్చేజ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే యూ హ్యావ్ జస్ట్ డెబిట్. సేల్స్ ఉంటే క్రెడిట్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటర్, అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటర్. ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్. డెటర్ అకౌంట్. అమౌంట్ పెయిడ్ టు క్రెడిటర్, cash account. Super. Amount paid to creditor by issuing bank check. To bank. Amount received from customer by check. Bank to debtor. Debtor. Customer and debtor అవుతారు అక్కడ. Salary paid. If it is check payment, rent received, rent income account. Okay. Interest received. Okay. Building sold. Building purchased. Building sold. Building sold for, let me complete, for loss. Cash account दिया, profit and loss account दिया. Two sales. Super. Two sales and
టు బిల్డింగ్. ఫర్ ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా. క్యాష్ అకౌంట్ టు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా లోన్ అకౌంట్ అని పెట్టుకోండి. ఓకే. లోన్ రీపేమెంట్. లోన్ రీపేమెంట్. What is that? Loan. Loan account data to what is happening? Loan, that means cash is going out from my pocket, so I have to credit to cash. But debit enti loan account. Okay na? ఎందుకు డెబిట్ చేసాం తెలుసా లోన్ని? బికాజ్ మై లైబిలిటీ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్. ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. సో లోన్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పెయిడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పెయిడ్. ఇంట్రెస్ట్ టు క్యాష్ అంతే, అక్కడ ఏం లేదు అక్కడ. క్లాస్ ఉందా ఇప్పుడు ప్రవీణ్ గారా? ఓకే, ఒక 2 minutes. పర్చేస్ రిటర్న్స్. సేల్స్ రిటర్న్స్. అన్ని చెప్పేస్తున్నారు. డెటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ రిటర్న్. సేల్స్ రిటర్న్ టు డెటార్స్. పర్చేజ్ రిటర్న్ అయితే క్రెడిటార్స్ టు పర్చేజ్ రిటర్న్స్. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్? నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Net result of net profit or net loss. If it is trading account, gross profit or gross loss. Net result of balance sheet equal. There is no net result. Okay. Then golden rules help లేకుండా ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్. ఎప్పుడు సార్ అంటే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉన్నాం. సింపుల్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేయాలి? డెబిట్. ఇన్కమ్ క్రెడిట్. రిసీట్ పేమెంట్ క్రెడిట్. అసెట్ డెబిట్ పర్చేజ్ చేస్తే, డిక్రీజ్ అయితే లైబిలిటీ క్రెడిట్, రీపేమెంట్ డెబిట్. ఎండ్ చేయాలా?